la embajadora llegó a ser nominada como embajadora en UN en sustitución de Dan Gillerman. O sea, es una persona que conoce muchísimo el tema. Ella sirvió al secretario Ban Ki-moon. Nos atiende a esta hora Ambassador Shalev. Hello, good morning. Good afternoon, Israel. Good morning, Colombia. Thank you. You speak Spanish, Ambassador? I could understand your last discussion, but I'm sorry. We'll have to do it in English. And if you like to translate in the meantime, it's fine with me. Okay. I have a very simple question. After yesterday's resolution at the UN, now we are at the end of Mr. Netanyahu government? It's a simple question, but it's a very complicated situation. We have to make the difference between the government of Israel and the people of Israel. And most of the people in Israel would very much like to have a different government and a different prime minister. This is what the polls show. But it's so happened that we are now in the midst of a war. While we are speaking, there are rockets over the northern part of Israel. Not in the south, but in the northern part, coming rockets from Hezbollah in Lebanon. So we are not going to have elections very soon, and the government of Israel and the prime minister was elected as in a democratic state before almost a year ago, and this is the government that we have to deal with in the meantime. I hope that the elections will come very soon, and there will be a different government and a different prime minister. Nos dice que es una pregunta sencilla, pero una respuesta compleja, que ellos tienen que hacer, pues entender, nosotros tenemos que entender que una cosa es el gobierno de Israel y otra cosa es el pueblo de Israel, que muchas personas que forman parte del pueblo de Israel les encantaría tener otro gobierno, otro primer ministro, pero están en el medio de una guerra. Mientras tenemos esta conversación, ella dice que hay bombas que están llegando por parte de Hezbollah y que no habrá elecciones pronto, que el primer ministro que hay en este momento es un primer ministro que se eligió de manera democrática y que lamentablemente en este momento ese es el gobierno con el que hay que lidiar, ese es el gobierno que tienen. Ambassador, and what about if Israel do not accept the cease of fire in Gaza? There will be any type of sanctions? So the resolution yesterday was under Chapter 6 of the UN Charter. So there are no sanctions or any enforcement of the resolution at hand. This can come only according to Chapter 7. But, of course, the resolution is calling for a ceasefire, and this creates a lot of problems for Israel. I understand that also the president of Colombia is now calling on to call back the ambassador of Colombia to Israel. Pues nos dice que... Yes. Let me go ahead and translate. Pues nos dice que la resolución de ayer fue hecha bajo el capítulo 6 de las Naciones Unidas. Entonces, ese capítulo no permite la aplicación de sanciones ni tampoco, digamos, que la aplicación obligatoria de la resolución, que esto solamente se podría hacer en un capítulo 7 de las Naciones Unidas. Sin embargo, ese llamado a un cese al fuego inmediato sí crea muchos problemas para Israel a nivel diplomático, a nivel internacional. Da el ejemplo de lo que está pasando con el presidente Petro, que está haciendo un llamado a su embajador en Israel. Ana, la pregunta es ¿cómo valora ella la actual relación de Israel ante las Naciones Unidas? ¿Qué valoración tiene de esa crisis y si había visto algo parecido? How would you, evaluate the current relationship that Israel has with the United Nations? And if you believe that something like this had ever happened? So let me say that we are now at a very low point in the relationship of
Israel with the United States and with the United Nations. As you saw yesterday, the resolution in the Security Council was passed without the American veto. America abstained, but they did not pull their veto. So the resolution passed with 14 members calling for the ceasefire. But let me say, there was another part of the resolution calling for the release of all hostages held by the Hamas in Gaza. Pues nos dice que ella cree que sí, que están en un momento muy bajo en la relación de Israel, no solamente con las Naciones Unidas, pero también con Estados Unidos. Dice que como pudimos ver ayer en el Consejo de Seguridad, esa resolución pasó sin el veto de Estados Unidos, que sí, Estados Unidos se abstuvo, sin embargo no vetó y por esa razón pasó la resolución llamando por un cese al fuego. Sin embargo, destaca que en esa misma resolución hay otro pedazo y es el llamado a que se liberen todos los rehenes que jamás tienen en este momento. A mí justamente me gustaría preguntarle por el tema de los rehenes. ¿Cómo cree que la resolución puede afectar la posibilidad de que los rehenes sean liberados? Si es un obstáculo, como dice Netanyahu, o no. We wanted to ask about your opinion about the hostages under Hamas control at this point. Do you believe that this resolution could go ahead and affect negatively the release of these hostages, as Netanyahu has said, or what effect do you think that this resolution could have on the release of the hostages? I'm sorry to say that it has a negative effect on the immediate release of those hostages. There are 134 Israeli young people, older people, children, sick people, 134 hostages for almost half a year in the hands of the Hamas in Gaza in unnatural conditions. So I think that we are calling for the immediate release, and the fact that there was no linkage in the resolution of the Security Council, it creates a problem, especially with the reaction, the bad reaction of Netanyahu to the resolution calling back the Berner and the Anegdi, two very important people. One is the minister of the government, the other is the head of the security forces in Israel, to not let them go to Washington to have discussions with the White House regarding the Israeli action at Rafah, which did not start yet. But I think it has a negative effect on what we wish for, namely the release of all hostages. Thank you very much for your time today, Ambassador Shalev. Have a fantastic day. Thank you very much. All the best. Pues nos dice que lamentablemente sí cree que va a tener un efecto negativo, por lo menos en la liberación inmediata de estos 134 rehenes que tiene Hamas. Personas que han estado detenidas por casi medio año en condiciones muy precarias. Y dice que se está haciendo un llamado directo e inmediato a un cese al fuego, pero la resolución que pasó ayer no hace que estas dos cosas pasen en simultáneo, el cese al fuego y la liberación de los rehenes, sino que una cosa tiene que pasar y la otra también, pero no en simultáneo. Y eso ella cree que eventualmente tiene un efecto negativo en la liberación de esos rehenes. Y más allá que eso, pues vemos la decisión que ha tomado Netanyahu, canceló el viaje de sus oficiales a Estados Unidos y todas esas cosas pueden tener un efecto negativo.